Thank you very much. Very good evening. Salam alaikum. And first of all, let me thank Dr. Abik and Mr. Hana for inviting me. In fact, when I was invited a few days ago, I had something else, but then when I got the information as to what it is going to be this evening, and I said, "Illa, idu kattayama na varano." எனக்கு வந்து I was very clear that I should be here. So ஆனால் இங்கே முதல்ல எனக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்க போகிறீங்கலாம் தெரியாது. I thought maybe around 50 to 100 people. இங்கே ஒரு பெரிய மாநாடே நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே உள்ளே வரும்போது கொஞ்சம் மனசு போயிட்டு கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கேனா இல்லை ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேனா ஒரு பெரிய டவுட் வந்துச்சு. Then of course luckily I saw them and I realized I am the right place. And it's always difficult, especially for a person like me, to address an audience of all business leaders all the time fully in a hall, primarily because முக்கால்வாசி நேரம் காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி அது ஒரு லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மோடில் இருக்கலாம். அட்வைஸ் பண்ணால் கேட்க மாட்டாங்க, அது வேறு விஷயம். பட் அந்த மோடில் கொஞ்சம் we can always tell some things because we will be in a plane where we are experienced and they will be in a plane where they are just coming up in life. But இங்கே வந்து எல்லாருமே வந்து நிறைய வந்து அனுபவப்பட்டிருக்கீங்க. In fact, I was listening to the lady just prior and I could see the energy and the type of, I don't know how many C's she spoke about. I was there for the last couple of C's. But the amount of information, the clarity of thought that everybody has today is so good, and I'm sure that many of you are similar people who have experienced so much. Businesses may be small or big, but எல்லாருமே ஒரு 20-25 வருஷம் அந்த ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்து பிஸ்னஸில் இருந்து அனுபவப்பட்டு அந்த இது இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது I was just thinking I should possibly talk about some things which either my observations in life or some anecdotes which will possibly help you just think, okay, maybe இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒருவேளை உதவலாம். That is what I was thinking about. And in that context யோசிக்கிறப்போ எனக்கு I do not know how many people here do you at least watch cricket, play cricket. பார்க்குறீங்களா? கிரிக்கெட் பார்க்குறது உண்டா? இருக்கா இல்லையா? எனக்கு எஸ். ஓகே. இன்னும் ஒரு 2012 or 13 when the World Cup was happening, 90s வெஸ்ட் இண்டீஸ்லாம் பெரிய டீம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே சரிஞ்சு போய் அது டீமாகவே இல்லை. அந்த டைமில் வந்து யாருன்ற பேர் கூட தெரியாது. அப்போல்லாம் விம் ரிச்சர்ட்ஸ், கிளைவ் லாய்ட், கார்டன் கிரீன் எல்லார் பேரும் தெரியும். இந்த 2000ஸ்லாம் யார் வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு ஆடுறான்ற பேர் கூட தெரியாது. அந்த டைமில் வந்து பேர் தெரியாத ஒரு கேப்டன் டேரன் சமி. He was like virtually like the lowest level of team that he's got. And ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது, வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ கண்ட்ரி. நம்ம வந்து ஒரு இத்தனை ஸ்டேட்ஸ்ன்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம். அங்கே தேர் அபவுட் 12 or 13 countries and another 18 small, I don't know what subunits they are, I don't know whether they're countries or otherwise. 30 different sets of people, அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு செலெக்ஷன் கமிட்டி இருந்து அதில் வந்து பாகுபாடு இல்லாமல் செலக்ட் ஆகி அவங்க தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம். அந்த டீம் வந்து அதுலேயும் மோசமான லெவலில் பிளேயர்ஸ் சரியாகவே இல்லாத காலகட்டத்தில் டேரன் சாமி வந்து he came out with a goal statement, goal சொல்ல மாட்டேன், statement. Before he left the shores of West Indies, he told his team, one team, one people, one goal. One team is all right, one people. 30 different sets of people, countries மாதிரி இருக்கும்போது அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நம்மெல்லாம் ஒரு மக்கள். இப்போ நமக்கெல்லாம் அது நிறைய பேசுகிறோம். நம்ம எல்லாரும் ஒரு தாய் மக்கள் மாதிரி தான் இருக்கோம். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அண்ட் ஒன் கோல். இது வந்து he thundered when he left from that place. He came and we all know at the end of it யாருமே எதிர்பார்க்காம வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான் வின் பண்ணிட்டு போனாங்க. I think that is something which is what you call very, very valid now. In fact, I sometimes feel that, in fact, I have coexisted
in an all-faith environment from my younger days. From the time I was born. நான் இங்கே வந்து ட்ரிப்ளிகேனில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் 4 streets away, 4 buildings away was a mosque. ஸோ அங்கே ட்ரிப்ளிகேன்லேருந்து எல்லாரும் நாங்கள் ஒரு set of people we used to play and we'll go. Neighbors were all mixed community, Muslims, some Christians, everybody. We all used to go. Mosque was, நாலாவது building was the mosque. Akbar Sahib Street, if anybody knows that. And we used to go to St. Beat's Christian School. அடுத்தது Santo Basilica is next door. And we have seen a community where I go from is but a community of different kind. When I go to school, it's a different community. சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் maybe go to Pathsarathi கோயில். The type of integration with which we all grew up is something extremely fantastic, and I think that is what makes life most interesting. That's one of the reasons why I felt I should be here this evening. And இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இவ்வளோ பேர் எல்லாரும், many of you are veterans. There are so few youngsters whom I know, like Jubran I see. They're all very successful. It's not that they need advice, they need those small triggers. இது பண்ணால் கரெக்டாக வருமா, இது ஒருவேளை மாற்றிக்கலாமா, அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸில் தான் they will require some type of a thought process. In fact, அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதாவது parents, when the next generation is coming up, we should not push them to do whatever we want. We should allow them to do. நான் எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவேன், பல நேரங்களில் எப்படின்னா அப்பா அம்மா நல்ல எண்ணத்தில் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து இது பண்ணணும்னு நினச்சேன், டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன், அதனால் என் பையனையோ பொண்ணையோ ஆக்கி பார்க்கணும். இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அது பல நேரங்களில் it may not be the right thing because we don't understand whether the child is actually cut out for that. இன்னைக்கெல்லாம் நான் பார்க்குறேன், people who join engineering after a year, they say, no, I don't want this. I want to do something else. They take a break and do something else. It's happening because children are becoming bolder and the society is also accepting that type of a change. அந்த காலத்தில் தான் கிடையாது, எடுத்துட்டோம்னா நீ ஜாயின் பண்ணிட்டேன், அது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லைன்லேயே வாழ்க்கை பூரா போகணும், பிடிக்குதோ பிடிக்கல. இப்போ அது மாற முடியும். ஆனால் on a different note, I used to think, let us just assume for a moment. நீங்கள்லாம் எஸ்பிபியை பார்த்துருக்கீங்க, எஸ்பி பாலசுப்ரமணியன். அவங்க அவ்வளோ, அதாவது வந்து ப்ராபப்ளி ஆர்கியூபிளி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சிங்கர்ஸ் இன் த கண்ட்ரி. அவங்க அப்பா அம்மா அவர் வந்து கிரிக்கெட் ஆடணும்னு நினச்சிருந்தார். கிரிக்கெட் என்ன இருக்கும் அதை சொல்லுங்கள், அவர் என்ன இருப்பாருன்றது வேற விஷயம். கிரிக்கெட் என்ன இருக்கும்? இல்லை ஒருவேளை சச்சின் டெண்டுல்கர் அப்பா அம்மா இவர் பாடியே தீரணும்னு நினச்சிருந்தாருன்னா ரெண்டுமே அழிஞ்சது மட்டும் இல்லை, அவங்களும் அழிஞ்சிருப்பாங்க. I think somewhere we have to understand that each one of us is fantastic in something. Not necessarily what you do, I may not be good at. I may be creative, somebody may be a fantastic finance person, somebody else may be fantastic at something. ஒருத்தருக்கும் ஒரு uniqueness இருக்கும். The only problem is none of us try to understand what is uniqueness. We tend to copy others. இப்போ நான் யாரோட பேசிட்டு இருக்கேன், ஃபேண்டாஸ்டிக், அவங்க நல்ல ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்க, நல்லா பிரியாணி பண்ணுறாங்க, ஒருவேளை பிரியாணி கடை போட்டால் நல்லா போகும்போது வீட்டுக்கு நான் ரெஸ்டே போனேன்னா ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ எனிதிங் அபவுட் இட். இஃப் ஐ டூ தட் ஐ மே பி a big failure. பட் எனக்குள்ள ஒரு திறமை இருக்கும். அந்த திறமை வந்து இட்ஸ் ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட். ஒன்லி திங் இஸ் a little bit of introspection is required. And in that context I feel that all of us should actually seriously do that introspection. And if your parents, you should also think without a bias. என் பையன் வந்து 100 மார்க் வாங்கவே இல்லை, பக்கத்து வீட்டு பையன் 98 வாங்குறான், நீ 100 99 வாங்கணும்னு சொல்லி. For all you know, that person is fantastic. He make it. In fact, I always tell people, ஒரு பிகாம் படிக்கிறான்னு சொல்லுங்க, 10 லட்சம் பேர் ஒரு வருஷம் பிகாம் படிச்சுட்டு வராங்க. அத்தனை பேரும் வந்து
CA or something else. Maybe 5% become very good, another 20% do average finance work, the rest of them we don't know what they do. The point is, it is not the BCom syllabus that is important, it is beyond that which is very important. அது 1% தான். எல்லா பிகாம் படித்தா எல்லாருக்குமே 65% 85% வாங்க போகிறாங்க. ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தா எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா 65% 85%. முக்கால்வாசி நேரம் என்ன இருந்தால் படித்து முடிச்சப்புறம் போய் ஒரு வேலையில் போகும்போது வாட் எவர் பி யுவர் திஸ் திங், யூ டென் டு லேர்ன் த ட்ரேட் அண்ட் பிகம் குட் அட் தட். யூ really learn it when you are into the job. Same thing holds good for entrepreneurship also. If you know what is your real interest, or possibly combine it with something which you are very passionate about. Especially one of the key things which I always feel in entrepreneurship, because I am also part of some angel groups and we invest in things like that. But அங்கே பார்க்கும்போது ஐடியா, உங்களுக்கு ஒரு இத்தனை 500 பேர் இருக்காங்கன்னா இதில் 50 பேருக்கு பிரியாணி ஐடியா இருக்கும், இன்னொரு 50 பேருக்கு ஃபேஷன் ஆக்சசரிஸ் ஐடியா இருக்கும், ஒரு 10 பேருக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு ஏதோ பண்ணுற ஐடியா இருக்கும். ஸோ ஐடியாஸ் ஆர் கோயிங் டு பி நாட் வித் ஒன் பர்சன், இட் வில் பி வித் மல்டிபிள் பீப்புள். வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஹவு பேஷனேட் யூ ஆர் வித் யுவர் ஐடியா. ரியலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா இல்லை மற்றவங்க பண்ணுறாங்களா எனக்கு பண்ணுறீங்களான்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இஃப் யூ ஹாவ் பேஷன், it will reflect in every step that you take, whatever you do. நீங்கள் விடவே மாட்டீங்க, அதை சக்சீட் பண்ணி ஆகணும்னு நினைப்பீங்க. ஒரு ஃபவுண்டர் பிச் பண்ணும்போது என்ன தெரியும்னா, that person will not give upனு தெரியும். அப்போ தான் you will want to invest. ஐடியா நல்லா இருக்கலாம், 4 பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த ஒருத்தர் சத்தியமாக இவர் விட மாட்டார், இது சக்சீட் ஆகிற வரைக்கும் இவர் விட மாட்டார்னா அப்போ தான் நமக்கு அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் we can survive தோணும். Idea has got almost the same, but that is very, very important. And in that context, if you look at it, I always tell people, if you are getting into entrepreneurship, never have a plan B. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நீ ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் ட்ரை பண்ணு, வரலன்னா இதுக்கு போயிடலாம். 2 வருஷம் போகும், நீங்கள் அதுக்கு தான் போவீங்க. ஏன்னா you are already, you know there's a plan B. So you are not going to be so serious. எப்படியும் 2 வருஷம் கழிச்சு அது இருக்கு. So if you want to really be successful in entrepreneurship, don't have a plan B. Just go after it as if there's nothing else. After all, one thing what I feel is, most successful entrepreneurs are not the most intelligent people. Most intelligent people are working for them. That's a fact actually. They are able to spot the right people, do everything. And the most successful entrepreneurs are good and committed to what they're doing. They do not want to give up. And here we have people like Parvez who's been involved in so many startups, and he'll vouch for that. I mean, startup founders who are very committed will make it a success. They will never give up. And that is a very important thing. And one more thing, especially the older people, and possibly older na, நான் 30 வயசுக்கு மேலே சொல்கிறேன். நான் சொல்கிறேன், இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வராங்க இல்லையா பசங்க, அந்த பசங்களுக்கும் 3rd 4th இயரில் முடிக்கிறாங்க இல்லையா பிகாம் ஆர் பிஇ, அந்த ரெண்டுத்துக்குள்ளேயுமே பெரிய ஜென்ரேஷன் கேப் இருக்கு. தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி. வாட் வி ஆல் தாட் வாஸ் அ ஜென்ரேஷன் கேப் ஆஃப் 20-30 years in the 1970s gradually became a 10-year gap, a 5-year gap. Today it's all on the go. The generation gap is so high. Why I'm saying that is, 30 வயசு அப்படின்னாலே நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது, இப்போ இருக்கு. Why I'm saying that is, AI பற்றி பேசலாம், ஒரு ஸ்பீச்சும் முடியாது. It's like that, no? At the end of it, coming from the IT industry also, I should speak about it. But ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன்னா, AI is not the demon it is called to be. Artificial intelligence ஒரு phrase எடுத்துக்கங்க. Just understand what is that phrase meaning. Artificial intelligence ஒரு non, what do you call it? It's an artificial intelligence. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முதல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் தட் ஐ யூஸ்ட்
was the abacus hand-operated maths calculator. Abacus பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும், அதில் அந்த பீட்ஸை மூவ் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். அந்த டைமில் வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மேத்ஸ் அப்போ கால்குலேட்டர் கிடையாது. அதுதான் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அது ஒரு இனோவேட்டிவாக வந்து யூ கேன் லேர்ன் ஹவு யூ கேன் டூ இட் ஃபாஸ்டர். டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், around 80s, when I started my career around mid-80s, I was absolutely fascinated by seeing what is then called a product called DBase. There was DBase for database, Lotus and 1, 2, 3, the Excel sheet, and then WordStar. The மூணு தான் triumvirate, Lotus, DBase and WordStar. அந்த எக்ஸல் ஷீட் பார்த்தோம்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு 20 ஃபீல்டு போட்டோம்னா அதை பைவட் பண்ணோம்னா பிவட் பண்ண யூல் கெட் வாட் இஃப் திஸ் தட். என்ன யோசிச்சோம், என்னடா இது வந்து பண்ணிடுதுன்னா அப்புறம் நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டர்ஸ்லாம் பாவம் அவ்வளோ நம்பர்ஸை வச்சு பண்ணி எல்லாம் வித்த காமிச்சுட்டுருக்காங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வேலை எங்கே போக போதோ தெரியலையே. இன்னைக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டர்ஸ் ஸ்டில் தேர். அந்த எக்ஸல் ஷீட் போய் 1008 விஷயம் வந்துச்சு. தட் வாஸ் ப்ராபப்லி மை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டூல் விச் ஐ ட்ரூலி பிலீவ் வாஸ் தேர். தென் ப்ரோக்ராம் பண்ணி database management, DBMS, Unify, Ingress, Informix எல்லாம் வந்தது. We felt that is going to really relational database and all that. Then the ERP எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் தானே. நம்ம பண்ணுறது வந்து இன்னொன்று வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக பண்ணுது, அவ்வளோதானே. இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன்றும் எப்படி பயன்படுத்தலாம், ஏதோ ஒன்று சொன்னோம் முதல்ல, அப்புறம் டிபிஎம்எஸ் சொன்னோம், அப்புறம் இஆர்பின்னு சொன்னோம், ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும். சரி, ஏஐ இப்போ இருக்கிற ஸ்பீடு எப்படின்னா ஏஐ வந்துடுச்சு, அதை பற்றி கொஞ்சம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏஜென்டிக் ஏஐ வந்துடுச்சு, அதை பற்றி யோசிக்கிறது ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. We're talking about it, but what is important is, what does that mean? It is virtually saying that you have to keep learning continuously. You have to keep learning continuously. Then only you will be relevant. ஏன் அந்த 30 வயசுன்னு சொன்னேன்னா, இப்போ வர்ற பசங்க வந்து they are growing with smartphone like most of the younger lot, but they are also learning many things on the go and they are continuously learning. But some of the people even 10-12 years before, what they learned has become irrelevant. They are learning something new, and this is going to keep on happening. So continuous learning is something which all of us at whatever age we are, we should do. That is extremely important, and continuously improving is also very important. When I'm saying that 1983 Kapil Dev ஒரு catch முடிச்சார், அந்த catch எல்லாரும் கண்டினியூ இருக்கும். Thanks to the new movie that 1983 we still saw that same catch. அந்த மாதிரி catch இப்போ எல்லாரும் முடிக்கிறாங்க. It's become normal, and probably 2 years back when the World Cup, when last year when Surya Kumar Yadav held it, that was out of the world. He went out and jumped in and he did some magic. So in that context, if you look at it, if you are continuously learning and if you are continuously improving, you will be continuously winning. So that's what is my message to all of you. Just keep learning, just keep improving, and I'm sure that all of us will be winning. Thank you very much. May God bless all of you.